Sahabat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, kita buka buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 100 dulu ya. Udah? Oke, hari ini kita akan membahas dialog tentang tenses ya. Jadi masih ada kaitannya dengan tenses. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang continuous, kemudian belajar mengenai past continuous dan future continuous. Nah, di sini nih waktunya gimana sih penggunaannya gitu ya. Oke. Di sini ada teman kita yang lagi ngomong sesuatu gitu. Aku akan menerjemahkannya. Setelah itu kita baca sama-sama ya. Oke. Ini katanya, now I know that reading novels is Siti's hobby. Now I know, sekarang aku tahu that reading novels, membaca novel, is Siti's hobbies, adalah hobinya Siti. Now I know that reading novels is Siti's hobby. Kemudian, when I show her in the canteen, she was reading a novel. Now she is reading a novel. When I show her, ketika aku melihatnya, her in canteen kemarin ya. Jadi dia melihatnya kemarin karena ini show itu past. Kemudian she was reading a novel. Dia kemarin itu sedang membaca novel. Now she is reading a novel. Sekarang dia sedang membaca novel. Nah, ini merupakan continuous. She is gitu. Kemudian and I'm sure. Dan saya yakin when I meet her in the next time she will be reading a novel too. No, I'm sure I meet her next time. Ketika aku bertemu lagi, she will be reading a novel. Dia akan sedang membaca novel. Nah, di sini kejadiannya berarti ini merupakan past ya. Ini past continuous. Jadi kejadiannya tuh bakal kayak gini. Ini kejadian nih. Ini present sekarang nih. Present. Terus yang ini future ya, masa depan. Dan yang ini past. Nah, jadi dia melihat kalau Siti kemarin itu was reading novel. Berarti di sini Siti sedang membaca novel. Kemudian dia juga sekarang lagi lihat kalau Siti sedang membaca novel. Ya kayaknya nih ya di masa depan dia akan tetap membaca novel lagi. Nah, jadi di sini ya. Nah, kejadiannya bakal kayak gini. Oke, lanjut. Since I got to Manado 3 days ago, I have never seen the sun. Since I got to Manado, sejak aku pergi ke Manado 3 days ago, 3 hari lalu, I have never seen the sun. Aku tidak pernah melihat matahari. It was raining hard when I got here. Itu kemarin itu hujan sangat deras when I got here. Ketika aku di sini. Now it is still raining hard. Dan sekarang itu masih hujan deras. Maybe when I leave the town tomorrow afternoon, it will be raining again. Maybe, mungkin ketika aku pergi the town, meninggalkan kota, tomorrow afternoon, besok sore, it will be raining again. Itu akan hujan lagi. Nah, sama nih kejadiannya. Jadi pas kemarin hujan, sekarang hujan, besok kayaknya bakal hujan lagi gitu ya. Oke, lanjut. Udin is very busy with his homework. Udin sangat sibuk dengan
tugasnya. When I told him to go to shop, he said he was finishing his homework. When I told, ketika aku mengatakan padanya to go to shop, untuk pergi ke toko, he said he was finishing his homework. Dia berkata bahwa dia sedang menyelesaikan tugasnya. Dan kejadiannya kemarin ya, ini berarti past continuous. Now he is still doing his homework. Dan sekarang dia masih melakukan tugasnya, PR-nya. Will he still be working on his homework when everybody is ready to go to bed? Will he, akankah dia still be working, sedang mengerjakan tugasnya on his homework, dengan PR-nya when everybody is ready to go to bed, ketika semua orang sudah siap-siap untuk tidur. Lanjut. I have to see the principal to show her out Scott program, but I don't know when I will have chance to meet her. I have to see. Saya harus bertemu principal, kepala sekolah, to show her, untuk memberitahunya our Scott program, program pramuka kita. But I don't know when I will have a chance to meet her. Tapi aku tidak tahu kapan aku memiliki kesempatan untuk bertemu dengan dia. I went to her office during the morning break yesterday. Aku pergi ke kantor pada pagi hari kemarin. But she was not there. Tapi dia tidak ada di sana. She was having a meeting. Dia sedang ada pertemuan. Now, sekarang she is having a meeting again. Sekarang dia sedang ada meeting lagi. I'm afraid she will be having a meeting again during the morning break tomorrow. Aku khawatir bahwa dia akan memiliki pertemuan lagi selama pagi besok. Gitu. Ya, lanjut. There may be something wrong with the baby. Pasti ada sesuatu yang salah dengan bayi. He has been crying the whole night. Dia sudah menangis sepanjang malam. When I went to bed at 10 p.m., ketika aku pergi ke kamar tidur, untuk tidur gitu ya, pada jam 10, he was crying. Dia sedang menangis kemarin kejadiannya. It's early morning now. Ini pagi sekarang. And he is still crying. Dan dia masih menangis. I hope he will not be crying again when I get home this afternoon. I hope, aku berharap, he will not be crying. Dia tidak akan sedang menangis again lagi when I get home in this afternoon. Ketika aku pergi ke rumah sore ini. I'm wondering if the tailor ever has a chance to sleep. Aku bertanya-tanya, jika penjahit adakah kesempatan untuk tidur. When I passed by his shop last night, ketika aku melewati tokonya malam kemarin, he was sewing. Dia sedang menjahit. Now, this early morning, he is still sewing. Dan sekarang, di pagi hari, dia masih menjahit. I think, when I pass his shop on my way home from school this afternoon, he will still be sewing. I think, saya berpikir, when I pass his shop, ketika aku melewati tokonya, on my way, dalam perjalanan pulang, on my way home, from school, dari sekolah, to his school this afternoon, sore ini, he will still be sewing. Dia akan sedang menjahit juga. 4 o'clock now, and look, the gorengan street vendor is passing in front of my house. It's 4 o'clock now. Ini jam 4 sekarang, and look, dan lihat, the gorengan street vendor is passing in front of my house. Pedagang keliling
gorengan is passing in front of my house. Lewat, sedang lewat. In front of my house, di depan rumah saya. At exactly the same time yesterday. Ini tepat di jam yang sama kemarin. He was also passing in front of my house. Dia juga kemarin tuh kejadiannya pas ya. He was also passing, melewati, in front of my house, di depan rumah saya. I'm sure tomorrow afternoon at 4 he will also be passing in front of my house. Saya yakin besok sore at 4 jam 4 he will also be passing. Dia akan sedang lewat in front of my house, di depan rumah saya. He is very consistent. Dia sangat konsisten ya. Jadi lewatnya tepat jam 4 gitu ya. Oke, lanjut nih. The road worker have been working night and day to make a road ready for the holiday season. The road worker itu pekerja jalanan, jadi yang buat jalan gitu. Have been working night and day. Sudah bekerja siang, malam dan siang to make the roads ready for the holiday season. Untuk membuat jalan siap untuk acara liburan gitu, musim libur. It's midnight and they are still working. Ini tengah malam and they are still working, dan dia masih sedang bekerja. Berarti ini present. Yesterday when I went home from work, kemarin ketika aku pergi ke rumah untuk bekerja, they were working. Mereka kemarin itu sedang bekerja. I'm sure tomorrow morning when I got to work, besok pagi ya, saya yakin besok pagi when I go to work, ketika aku pergi kerja, they will still be working. Mereka akan sedang bekerja. Nah, ini future continuous. Oke, itu dia sedikit tambahan di halaman 100 tadi. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.